I'm going to share my screen. So guys, today we're going to be working with comparatives and superlatives, okay? Maybe this is easy for you, I don't know. I don't know because I don't know your level, but we're going to see, well, I don't know. Let me see the chat one for a while, just to see exercises. We've been seeing the phrasal verbs, okay? Idioms. Okay. Okay, so today we're going to see a little bit, this is just a review, and then we will start working on something else. Let me see one thing, because I want to know if I have passed the structure, regular and irregular verbs. Okay. So in here, within this document of equivalencias de tiempos verbales, you can start just reviewing on your own, okay, some things, okay, like the present simple, present continuous, these things, okay? If you have doubts, ask me, okay? But I think those are things that should be taken for granted already. Today, as I was telling you, we're going to deal with comparatives and superlatives, okay? This is going to be very quickly, then we will do another thing. If we have time, we will do speaking, or we will start reading. I don't know, I have to think about it. Okay, guys, so you will have the link to this PowerPoint. You're seeing the worksheet, right? Okay. So, guys, you will have the link to this PowerPoint, so don't worry too much about copying and so on. This is a review, so I take for granted that all of you know what a comparative is or what our superlative is, but, well, this is good reviewing. So let's going to start. Let me see if everything is okay. Okay. I'm with this internet because I had problems with the Chrome, okay? So what are we seeing? Comparatives and superlatives, okay? When do we use comparatives? We use them to compare two objects, people, or places, whatever thing that we are comparing, okay? Comparative, so we are comparing. There are certain rules that we must follow, okay, when dealing with comparatives or superlatives or with anything in grammar, and there are 5 rules. The first rule is that we are going to add ER to our base of the adjective, okay? For example, from tall, we have taller, okay? And then we want than, which would be translated into que in Spanish. Bart is taller than Maggie. Bart es más alto. Ese más ya va en el taller, okay, in this ER, okay? And than, we're comparing, okay, than Maggie. If I have a personal pronoun, I would put the object pronoun. I would say Bart is taller than her, okay, her, or than him, or than them, okay? If I need to put something after than, I would put the pronoun object, the object pronoun. Okay, so this is the first rule. This is easy. We add ER to the adjective, taller than. We always put than, okay? As I have told you already, you are going to have this PowerPoint, so don't worry too much about copying. Just understand. We have the same rule, but sometimes we are going to have Y, so we are going to change the Y for IER plus than. We always put than in the comparative. So from lazy, as you have at the bottom of the page, I don't want to move the mouse too much because it's like flickering. The mouse is flickering, you see. So I'm going to put it there. The example is, well, lazy, lazier,
Okay, sometimes this happens because we have a consonant before, and before the consonant a vowel. You don't have to understand all of this and to know by heart all of this, because you are going to get used to seeing these examples when you encounter text and so on. So lazy, lazier than. Homer is lazier than Lisa. Okay. Oh my God, I have to pass it with this mouse, with this crazy mouse. Then the rule 3 is that one syllable adjectives ending with consonant plus vowel plus consonant double the last consonant. Okay, so if I have the structure consonant, vowel, consonant, then I will add a consonant only in this case. So for example, in here I've got fat. Okay, I've got a consonant, a vowel, and another consonant. So I'm going to add the T. So when I put fatter, I add the T. Or big. Big is consonant, vowel, consonant. So bigger is with double G. Okay, Homer is fatter than Marge. Fatter than. Okay, we are comparing people, places. So that's why they are called comparatives. Rule 4 is that when the adjectives have 2 or more syllables, we add more before the adjective. Okay, we've got more, then we put the adjective, sorry. It has to be long. Long means 2 or more syllables. For example, beautiful, expensive, okay, these type of things. And then always than. We've got the example of beautiful. So more beautiful than. Okay, when I put more, I don't do nothing to the adjective. Okay, so Maggie is more beautiful than Mr. Barnes. Okay, more beautiful or taller, both are comparatives, just that. But the last but no least, we've got rule 5, which is irregular adjectives to memorize. Okay, good, far, bad, much. Okay, for example, good. So we need to understand that this is irregular. So better than, okay, but worse than, and far, farther than, or farther than. This is the same. Well, this is beyond, this means beyond, and this means, this is a synonym for more, with you is a synonym for more, and with a is a synonym for far, okay? For example, we need to do further research on this, is we need to do more research on this, okay? This is like an expression. And then much, we've got more. Okay, so that's basically it. Let me see if we have like this summary. Okay, so those were the previous examples, okay? The 5 possible rules. Remember, we've got adjectives like tall, small, okay? And then we've got, we add ER, okay? And then when we have Y, we drop the Y and we put IER, so lazy, lazier. Then we've got examples in which we double the consonant, as in the example of fat, fatter, because it follows the rule of consonant, vowel, consonant. And when we have 2 or more syllables, we put more. And then we've got the irregular form. So this is not difficult. I mean, I suppose you don't have doubts. This is the comparatives, because now we would be entering into the superlatives. So guys, just give a look at this, okay? Give me 1 minute, because I need to put another, I need to copy a document, okay, with the exercises we're going to do. Okay, so in the meantime, just give a look at this. Okay, 1 minute.
Okay, guys, I'm back. I'm back with the exercises. So we're going to have some practice on this, okay? I've just copied the things, comparatives. This is okay. So I want to go to this exercise, okay? So I'm going to give you time to do it, okay? I don't know if you see it well. Anyway, I'm going to pass the document, okay? So, guys, I'm going to give you time to do this exercise, this whole exercise, and then we will be correcting it. This is exercise 3, okay? Don't be confused with exercise 1 because I've got here more exercises, but I want just to do this one, 3, which is comparative. Then I will explain to you the superlatives, okay? And we will do the superlatives, okay? Just that, 2 exercises. But guys, I'm giving you time now to do just number 3. I'm passing to you the document in case you want to, well, if you don't see it or whatever. So let me. Okay, just do number 3, just that.
Okay, so let's see, okay? Let's see the answers. If you have doubts with these guys, this is very important to know because when you speak, you may say like more easier or more easy. So this is wrong. It's easier. Okay, so this is very important for any part of the exam, okay? Speaking, writing, grammar, or whatever. So this is just, as I told you before, this is a review. I'm gonna do it myself to go quicker, and if you have doubts, just speak, okay? I'm in number 3, okay? So he's older than all the other students. 4, do you think Pat is more intelligent than Brian? So 3, older, 4, more intelligent. 5, this school is more old-fashioned. Old-fashioned es anticuado, okay? So we don't say older. This is a word, okay? The whole of this is a word. So more old-fashioned. 6, the computer was more expensive than I thought. This seems to be 1, but this is I. So the computer was more expensive than I thought. 7, the rooms are cleaner than they used to be. The rooms are cleaner than they used to be. De lo que solían estar. Eso es el used to, ¿ok? De esos ejercicios también sacamos vocabulario, ¿ok? Como ya os he dicho en otras clases. Let me see. 8, he's healthier, okay, with I. He's healthier than he was a year ago. I'm gonna put this just to know where we are. So healthy, let's see, 9. Do you think English is more difficult than French? Here we need to put, well, it doesn't matter. We need to put the interrogative. Well, it doesn't matter. What else? A healthy is only 1 syllable. Yeah, but we say healthier. Silvia. Healthy. Yes, it's 1 syllable. Exactly. But in this case, we don't say more healthy. More healthy. One thing I'm going to tell you in Spanish. Well, no, I'm going to tell you in English. Maybe if you see, for example, YouTube in English, or you see any other thing which is in English, or television, or whatever thing you see in English, you may hear more healthy, okay, or more easy, but this is not grammatically correct, okay? So it's healthier in this case, but what I'm trying to tell you is that sometimes you may hear more easy, more healthy, ¿vale? Hay también nativos que dicen pues more healthy, more easy, pero no está no está bien, ¿ok? Gramaticalmente, ¿ok? Entonces es posible que incluso lo hayáis escuchado, ¿vale? Pero eso no significa que esté bien, aunque lo hayáis escuchado dicho por alguien que es nativo. It doesn't matter, ¿ok? Good thing for Silvia. Thank you for questioning. Yes, this is good, guys. If you have doubts, just ask, because we may have exceptions, okay? Okay, thank you, Silvia. 10. He eats, we said 9, it was more difficult. 10, he eats a lot. He's getting fatter and fatter, ¿ok? En Spanish we say se está poniendo cada vez más y más gordo. En español repetimos el más y más gordo, pero en inglés se repite el adjetivo fatter and fatter. He's getting fatter and fatter. Se está poniendo más y más gordo, ¿ok? Fatter and fatter. This is the same as number 11. His face was getting redder and redder. Y me preguntaréis,
do we need to double the consonant? Consonant, vowel, consonant. Yes, we had to put double consonant. Redder with double D. 12. He was angry. Yes, Carol. Redder and redder. Es lo mismo que el 10. En vez de decir, you're welcome, Carol. En vez de decir en inglés, como en español, vamos a traducir el 11. Su cara se estaba poniendo más y más roja, lo que he dicho antes. En español repetimos el más, pero en inglés repetimos el adjetivo redder and redder con el comparativo, ¿ok? More things. He was angrier, okay? Like this, angrier. But even native speakers may say more angry. But this is not grammatically correct. Es como cuando en español decimos la dije. No es la dije, es le dije. Y alguien me puede decir, pero si nosotros decimos la dije, ya, pero es que está mal. Entonces, en el examen eso cuenta como que está mal. ¿Vale? Pues eso, ser laísta, leísta, pues lo mismo pasa en inglés. ¿Vale? Pues aunque uno sea nativo de su lengua, de la que sea, pues puede decir cosas mal, ¿vale? Como cuando los abuelos te dicen mandarina o cosas de ese estilo, ¿vale? Está mal, pero se dice, ¿vale? Pues vais a escuchar siempre que muchas veces no ponen ER y dicen more tall, more big, ¿vale? Pero no hagáis esto en el examen. 13. Big cars are more comfortable than small ones. ¿Vale? Que los coches grandes son más cómodos que los pequeños. More comfortable. 14. My exam was worse. Okay, remember that this was irregular. Was worse than I had thought. 15. The road becomes narrower after 4 or 5 miles. 16. I'm sure I'll find New York more exciting than Houston. I'm sure I'll find New York more exciting than Houston. 17. I need to go to the doctor. This cough is tos. This cough is getting worse and worse. This is the same as in number 10 and 11. Worse and worse. 18. He thinks Charlie Chaplin is funnier than Mr. Bean. 19. Their ticket was cheaper than mine because they flew on Sunday. Yes. Narrower. 16. More exciting. 17. Worse and worse. 18. Funnier. 19. Cheaper. And 20, you're welcome, Fernando. 20 is the example, okay, guys, in which we don't find than, ¿vale? A ver, imaginaos, antes de meterme en el 20, porque no pone than, el comparativo lo utilizo si lo estoy comparando con algo, ¿no? Como de ahí su nombre, ¿no? Puedo ir a una tienda y decir, ay, pues esta camiseta es más cara que la otra, ¿vale? Ahí estoy comparando camisetas. Pero simplemente puedo decir, esta camiseta es más cara, punto, y me callo. Entonces, no hace falta, claro, se supone que lo estoy comparando con algo, pero no hace falta que diga la otra parte,
¿vale? Entonces el than sí que es obligatorio si viene pues otro objeto o algo así, otra persona, lo que estemos, con lo que lo estemos comparando, pero no es obligatorio, ¿vale? Por ejemplo, lo vemos en el 20. My son is a lot lazier now that he's a teenager. ¿Vale? Dice, mi hijo es mucho más perezoso ahora que es un adolescente. Ahora que es adolescente es mucho más perezoso. ¿Veis? Estoy utilizando el comparativo más perezoso y se sobreentiende que aquí pone than before, que antes, ¿no? Que antes, que no era un adolescente, ¿entendéis, no? Entonces ese than no lo pongo siempre. Siempre que lo quiera comparar con algo, sí, pero puedo decir, esto es más barato y me callo, esto es más caro. No sé quién es más vago, ¿vale? Entonces no sería obligatorio. Ok, if you don't have more doubts, we're going to go with superlatives. Okay, I'm recording. Okay, yes. I'm recording just in case, guys, you cannot see the class one day, you can see it. Okay, so this is good. First of all, I'm going to explain the superlative. This is easy, okay? But you have to get used to implementing all of these when you speak, okay? When do we use the superlative? Well, in contrast with the comparative, we use to exaltate one object, person, or place in a group, okay? We say that this is the smartest person I've known, this is the tallest person in the class, this is the nicest person in the world, okay? So we want not to just compare, but we are comparing, yes, we are like comparing, but in a group, within a group, okay? Ella es la más guapa, él es el más alto, ese reloj es el más caro, ¿vale? Eso es el superlativo. Okay, and we have, again, we've got rules. We've got some rules. And let's going to see them. I could do that. And I wasn't doing it. I don't like, why is the mouse flickering? I don't understand. Well, I'm going to try to fix what I've done. Let me see. Now it's flickering. Perfect. Okay, gonna put the link again. Then I will pass the link to you, so don't worry. I'm gonna put it again. Bueno, chicos, el directo es lo que tiene. Okay, comparatives. I don't know why the mouse is doing this. Let's go to see. In this case, we have adjective with one syllable. Of course, as Sylvia commented before, we have exceptions, okay, guys? So maybe we write here one syllable, but maybe we have an exception in which there is an adjective with two syllables, okay? So this is grammar is like, this is the 90% of the cases, but then we've got exceptions. The rule one is that we are always going to write the, okay, the at the beginning in the superlatives, okay? Then we're going to put the adjective with est, okay? So rich, we say the richest. El más rico. Okay, so Mr. Burns is the richest in Springfield, for example. Okay, so always put the. Then, guys, we have adjectives ending in Y. This is the same example. So we are going to put IEST. So Krusty is the funniest. From funny, I put the, and then I add this ending. Ending es terminación, okay? I add this ending.
And I say, Krusty is the funniest clown in Springfield. Okay? This case is the same. Maybe we have why and we don't change it. It depends. It depends. But this is like a rule. It's going to pass. Well, I'm going quickly because I take for granted that you know all of that. Rule 3, this is the same. In fact, guys, we had a consonant, a vowel, and a consonant, and we doubled the consonant in the previous exercise with comparatives, right? And we're going to do exactly the same in the superlatives. So Homer is the fattest in the Simpsons family. ¿Ok? El más gordo, el más gordo, el más rico, el más gracioso, ¿ok? Siempre dentro de un grupo. ¿Ok? So I double the consonant. Rule 3, when the adjective is having 2 or more syllables, we add the most. Antes añadíamos more y luego poníamos el adjetivo tal cual en el comparativo con las palabras largas. ¿Vale? En el superlativo no pongo more, pongo the, y luego os acordáis que añadíamos est, como lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Pues aquí ese st está ya incluido como en el more, ¿vale? El more era para los comparativos y ahora pongo the most y dejo el adjetivo tal cual, ¿ok? Entonces, si tengo dangerous, como es la palabra, como es larga, I'm going to put the, I'm going to put most, and in this I have the st of the superlative, and then I put the adjective which remains in the same word form. So Fat Tony is the most dangerous gangster of the Springfield Mafia, okay? So, the most dangerous, el más peligroso. And then we've got irregular, well, yes, adjectives that we have to learn by heart. So good, the best, but the worst, far. You have there the farthest or the farthest. And much, the most popular, the most, okay? So, I'm thinking, guys. Okay, this is the superlative. Then I will find maybe a document. So this is just the rules that we've been applying. So the rule is that we add est, sorry, est in the short adjectives. Then we drop y and add iest with words ending in y. We also double the consonant, okay, when we have a consonant vowel consonant, and with 2 or more syllables than 2, we add the most, okay, and we put the adjective. And then we have irregular forms, okay, so that's basically it. I'm going to pass this link. Okay, so, well, this was what we've been seeing. Okay, I'm going to pass the link so that you can have a look at it now or at home. Okay. So guys, now I'm going to give you time to do the superlatives of this. We only have this. Okay, number 4. If you have doubts, please go back to the PowerPoint or ask me. Okay, I'm going to give you time to do number 4.
Okay, so let's see. One, this is the biggest building in the world. Two, this is the most comfortable chair here. This is the most comfortable. Be careful with the pronunciation of comfortable, okay, which is not confortable or some uncomfortable. It's comfortable. Three, I'm gonna make it bigger if you don't see it. He bought the most expensive flowers in the shop. Three, four. I think she's the best singer of the group. I think she's the best singer of the group. Five, he's the most careful driver of the company. He's the most careful driver of the company. Next. Who's the oldest student in the class? Who's the oldest student in the class? Seven, it's the worst film I've ever seen. It's the worst film I've ever seen. Es la peor película que he visto jamás. Eight. She's the most intelligent of all the students. She's the most intelligent of all the students. Nine. It was the most beautiful music I had ever heard. The most beautiful music. You have to write the, don't forget the most beautiful. 10. He's the most helpful of all the assistants. He's the most helpful of all the assistants. 11. He's the youngest in his class. He's the youngest in his class. 12. This is the poorest country in the world. This is the poorest country in the world. 13. She's the strangest person I've ever met. She's the strangest person I've ever met. Es la persona más extraña que jamás he conocido. Okay, that is the structure with the ever. Okay, ever, ever, ever. Okay. 14. I didn't answer the most difficult questions. I didn't answer the most difficult questions. And the last one, 15. Peter's the oldest of them all. Of them all is the same of all of them. This is the same, okay? Peter's the oldest. Number 5, 10, okay. 5 is the most careful driver. El conductor más cuidadoso. You're very welcome, Silvia. And 10 was he's the most helpful.
The most helpful. You're very welcome, Miguel. Si ya tenéis un sufijo, ¿veis? Tenéis help y con este sufijo creo un adjetivo que es helpful, sería de ayuda. Porque no tenemos en español ayudoso o algo así. Es ese significado, pero no tenemos. Diríamos que alguien es de ayuda. Si ya tenemos un sufijo, no añadimos más, ¿vale? Cuenta como una palabra larga, ¿vale? Eso, por ejemplo, no sé si esto no ha salido claro en el PowerPoint. Siempre hay excepciones. Entonces, aquí sería the most helpful. Y recordad, si tengo también una palabra con un guión, significa que es una palabra compuesta. Es decir, que aunque tenga dos, cuenta como una palabra. Entonces, cuento, ¿es larga o corta? Es larga, porque no digo older ni nada de eso. Es larga y por lo tanto, pues sigue la regla de las palabras de dos o más sílabas. ¿Ok? Ya está. O sea, ya no hay más de comparativos y superlativos. Yo soy práctica. Esto es lo que vamos a hacer con la gramática, chicos, con todo lo que veamos. Os voy a explicar la teoría, vais a hacer un poco de ejercicios y ya está, porque este curso, ¿cuánto es? Es hasta julio. Son 2 meses y tenemos que ver muchas cosas, ¿vale? Entonces va a ser así. Si alguien algún día tiene dudas pues lo repito, ¿vale? En la clase siguiente o lo que sea. Ok, so that's it. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a otra cosa. Which is very important. Perfect, Silvia, thank you. Pues las cosas, ya os digo, chicos, vamos a hacerlo así, de esta manera. O sea, no me enrollo explicando la gramática, pero por si hay alguien que no, bueno, pues que no sigue tan rápido como los demás, ¿vale? Me enrollo un poco más por eso, pero no vamos a ver cosas muy básicas. A ver, let me see one thing, guys. Ay, he abierto otra cosa. Jope, un momentito, chicos. Vale, luego también, let me see. Luego también tenemos el orden de los adjetivos, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que hemos visto porque el comparativo y el superlativo lo puedo hacer de los adjetivos y de los adverbios, ¿vale? Entonces luego hay una regla, pues, del orden de los adjetivos. No creo que entre esto, ¿vale? Pero siempre tenemos el nombre y delante todos los adjetivos que yo quiera poner, participios o todo lo que yo quiera, ¿vale? Si tengo jumper, jersey, voy a tener other than the following, cualquier cosa que no esté en estas categorías va a estar aquí, ¿vale? Luego voy a tener temperatura, shape and size, la forma y el tamaño, la edad, el color, el origen o nacionalidad, el material y algún nombre que se utiliza como adjetivo. Por ejemplo, pues jersey de invierno, ¿vale? Quiero decir que esto no es necesario que os aprendáis esto, pero sí que tengáis en cuenta que si yo quiero decir una abeja gorda y azul, pues ¿qué vendría primero, gorda o azul? Pues gorda. A fat blue bee. ¿Ok? Entonces, si queréis, podéis hacer un pantallazo a esto y dejarlo en el chat. Si queréis. Nunca va a entrar algo tan largo, ¿vale? Thank you, Silvia. Nunca va a entrar algo tan largo. Pero a lo mejor, si un día dudáis a la hora de hablar, de hacer el speaking o en vuestra casa, lo que sea, y decís, ay, ¿cómo se dirá un coche rojo caro? An expensive, he dicho rojo, an expensive red car
or a red expensive car, ¿vale? Pues para este tipo de cosas sería la primera opción que he dicho, ¿vale? An expensive, ¿vale? Porque si no está en esta categoría lo pongo aquí. An expensive, then the color and then the noun, ¿ok? Esto os puede servir para hacer, bueno, pues para cuando hagáis una redacción o lo que sea. A ver. Let me see. Vale, esto es lo que hemos visto. Vale, solo quiero hacer mención a esto y es la comparación absoluta. Esto es algo que no va a entrar, no va a entrar. Es decir, no hace falta que os lo aprendáis. I'm going to read and I'm going to explain you why I'm showing you this. We use absolute comparison when we want to express that something or someone has more of a quality than other. The absolute comparative is formed by the plus the adjective in the comparative form. We see here an example, guys. It is the better choice. It is the better choice. Hemos visto que cuando se ponía de era con EST. Vosotros haced eso, ¿vale? Como aquí, the best choice. Pero si veis un de y luego un comparativo, esto es posible porque sería la comparación absoluta. Esto es de nivel avanzado, ¿vale? Esto simplemente lo cuento para que, si yo qué sé, veis algo por vuestra cuenta o lo que sea, y veis esto, que no digáis, ah, pero si Marta me dijo que cuando ponía de tenía que poner EST, ¿vale? Como lo que hemos visto. Hay veces que si estamos haciendo una comparación absoluta, puedo poner el de con comparativo, pero ya está. Simplemente eso, ¿vale? Esto no va a entrar, pero es por si lo veis, ¿ok? Para que no penséis que os he timado o algo, ¿vale? Esto era lo que os quería enseñar, ya está. Vale, esto otro día. Otro día vemos las relative clauses. I'm going to write it. Okay, and now I'm going to explain to you something very, very, very easy, okay, which is very important. What is that? Okay, guys, when we speak in English, when we want to put verbs together, we need to put them together by doing something, okay? So we can say, I want to go, okay? So for example, in this case, we have a verb, we have here another verb, and I have to put something, okay, guys, to put the verbs together, right? This is easy, okay? Hay gente que cuando está hablando inglés mete un verbo y pum, luego pone otro y pum, otro, no. Unimos los verbos poniendo el... Sí, Fernando, los vamos a ver otro día. ¿Ok? Los vamos a ver ahora, después de esto. Los vemos ahora y ya nos lo quitamos. A ver, voy a buscar... Venga, vemos esto y... Bueno, y si no me lo apunto para el próximo día. A ver, chicos, no, vamos a verlo ahora. No, Fernando, da igual. No. Esto está bien, está bien. Chicos, comparativo de inferioridad. Less plus. Adjective plus than. Menos que, ¿vale? Esto es menos que. Esto es súper fácil. Menos que. Esto es comparativo de inferioridad, ¿vale? He is less... dejamos el adjetivo tal cual. He's less hardworking than his sister. Él es menos trabajador que su hermana, ¿ok? Menos que. Entonces, esta es la estructura, ¿vale, chicos? Simplemente esto.
en cualquier adjetivo. Esto es comparativo, ¿vale? Y de igualdad. Sí, aunque sea el adjetivo largo. Yes, perfect. En cualquier adjetivo. Aquí era largo, ¿vale? Pues voy a poner he is laser than his sister. He's less tall than his sister. He's less whatever. El adjetivo sea largo o corto, lo que sea, lo dejamos tal cual, ¿vale? Adjective, voy a poner aquí tal cual. Tal cual es as such en inglés, no sé por qué lo pongo, mezclo español e inglés. As such es tal cual, ¿vale? Pásalos, Fernando, por el chat. Y comparativo de igualdad, tan o tanto como, ¿vale? Ponemos as más adjetivo, as much. No, eso no va a entrar, eso no va a entrar, eso es más avanzado. Esto sí que va a entrar. Ahora os dejo que hagáis un pantallazo a esto. Plus as. Todo lo que sea más avanzado no va a entrar en... chicos, os va a entrar todo lo que sea susceptible de ser nivel B2. Esto era menos que, ¿vale? Y esto es tan o tanto como. Entonces, as, adjective, plus as. She is as beautiful as her mother. Okay, so that would be the structure. En ambos casos, chicos, da igual que los adjetivos sean largos o cortos. Podéis hacer un pantallazo a esto, ¿eh? Si queréis. Ok, Miguel. Ok, Silvia. Very good. ¿Vale? Ya está. Entonces, esto es muy fácil. She is as. Tenemos el as, luego tenemos el adjetivo y luego as. Y aquí tenemos less, y luego el adjetivo y luego el than. ¿Vale? Al igual que os he dicho antes, podría no aparecer el than, ¿vale? Y podría ser he is less hardworking. Él es menos trabajador. Y ya está. Y no tendría por qué aparecer esto. Siempre dentro de un contexto. En el examen que hicimos, porque hicimos un examen en esta clase de Grammar and Vocabulary, bueno, ya tenéis el... A ver... Salían ejemplos, a ver si lo encuentro, chicos, aquí. ¿Veis? Este es el nivel que va a entrar. No esperéis tampoco más. Bueno, menos es que no se puede. Esto es el superlativo o el comparativo. Decíamos, Jamie is person I have ever met. Fijaos, con el ever, como los ejercicios que hemos estado practicando. Si alguien tiene dudas, que se lea los ejercicios otra vez y que se le vaya quedando en la cabeza. Entonces, hemos dicho que si es superlativo tiene que tener un D. Ya estaría entre estas dos. Y luego smart, que es inteligente o elegante. Aquí me imagino que se refiere a inteligente. Añado EST, ¿vale? Entonces es the smartest. Este es el nivel, chicos. ¿Vale? Entonces, fijaos, en este examen cayó. ¿Vale? Esto, claro, parece, comparativos y superlativos, chupao. Vale, pero me tengo que saber bien la regla porque para luego en el día del examen tengo, ya sabéis que os preparo psicológicamente, tengo 30 segundos por pregunta, no me da tiempo a pensar mucho. ¿Vale? Entonces
tengo que verlo y decir, ah, pues de smartest, ya está. ¿Vale? No sé si entró algo más de esto. Entraron los relativos, aquí que esto lo veremos. Bueno, veis que tampoco entra mucho. A ver, veis que tampoco entra mucho, pero tenemos que ver todo, por si cae. Entraron en este examen, perdón, 3 condicionales. A eso le daremos más caña, por ejemplo. A cosas que sean más difíciles le daremos más caña. Vale, chicos, me voy con lo que estaba haciendo. Preguntad cualquier cosa, ¿eh? O sea, no me importa que me interrumpáis. Si no nos hubiera dado tiempo a ver esto, se ve el próximo día, no pasa nada. Unimos los verbos normalmente con un to, ¿vale? Hay otras veces que no tengo que poner nada, normalmente esto pasa en los verbos modales, ¿vale? Y hay otras veces que tengo que poner ing detrás del verbo. ¿Por qué? Pues por el uso, ¿vale? Por el uso se pone ing. I suggest going to the cinema. ¿Veis? Aquí he unido can y go, nada, poniendo uno detrás del otro. Normalmente en el 90% de los casos voy a tener esta estructura, los voy a tener que unir con un to, ¿vale? Luego en los verbos modales normalmente no pongo nada. Y luego hay una serie de verbos y expresiones, a lo mejor 20 verbos, 30, ¿vale? Os daré una lista de 15 más o menos, 15, 20. ¿Vale? ¿Y cómo lo pongo? Pongo un verbo y detrás del otro pongo ing, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué he puesto ing? Porque suggest requiere un verbo que vaya con ing. Ya está. Es que no hay más explicación, ¿vale? I suggest going. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. ¿Que yo dudo en el examen? Pues hombre, el 90% de probabilidades de acertar con un to. Pero ¿qué pasa? Que en el examen normalmente me van a pedir las excepciones. Yo pondría esa en el examen, ¿vale? Entonces vamos a practicar también esto. ¿Ok? Entonces, así se ponen dos verbos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ponen dos verbos juntos en inglés? O pongo un to, o no pongo nada, o detrás pongo ing. ¿Vale? No sé si tengo aquí, porque aquí esto lo utilizo para escribir. No sé si tengo aquí una lista. Pues no. Perfect. Vale. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Verbs followed by ing. Los verbos que me tengo que aprender de memoria, porque hay profes que hacen una lista de los del to y otra de los del ing, de los del gerundio. Da igual, es más fácil que yo os diga pues una serie de verbos en ing, tras los cuales tengáis que poner ing y ya está. Y los demás, por descarte, son con to. Ya está. Entonces, vamos a ver algunos, a ver los que, como no lo tengo apuntado, los que me salgan de memoria, ¿vale? Love, like, hate. Cuando yo vea un verbo de estos, chicos, pongo ing detrás, ¿vale? A ver si encuentro un ejemplo aquí en el examen. Un ejemplo. Would you mind? Mind es un verbo que requiere ing. Helping. ¿Veis qué fácil si yo reconozco el verbo? Si yo reconozco el verbo, no solo hago este examen tranquilamente en 25 minutos, sino que lo hago en 12. Si tengo todo bien, si voy bien. Entonces, mind, por ejemplo, es un verbo que tenemos que poner tras el cual va ing. ¿Por qué? Por uso. Ya está. A lo mejor me diréis, ay Marta, pero he visto love con el to. Love, like, hate, enjoy, dislike. Pueden ir con to si indican rutina, pero normalmente se ponen con ing, ¿vale? I'm going to make 2 columns. Well, now I will be doing them. Mind, imagine. Keep on.
finish. Fancy. Suggest, que es el que he puesto de ejemplo. Risk. Avoid. Deny. A ver, los estoy haciendo de memoria, ¿eh? No creo que me salgan muchos. Con que me salgan 15. Y luego, chicos, aparte de esto, veremos expresiones tras las cuales, por ejemplo, esto es un phrasal verb que salió look forward to, que tenía, esto lo vimos en la última clase, me parece. Aquí tengo un to. Chicos, ¿qué va después de to? Normalmente una forma base, es decir, una primera columna, va el verbo tal cual. Pero hay excepciones y look forward to os lo dije, ¿veis? Os lo dije, tengo la prueba aquí. Look forward to plus ing. I really look forward to going on holiday. Entonces, voy a tener expresiones o phrasal verbs tras los cuales voy a tener que poner un ing. Me da igual que vaya con un to aquí, ¿vale? A ver, no me acuerdo de más. Avoid, deny. Mind es importar. Put off es posponer. Keep on, seguir o keep a secas. Terminar. Fancy es gustar. Suggest, sugerir. Risk es arriesgarse. Avoid, evitar. Deny, negar. Look forward to es look forward to tener ganas de algo. A ver, prefer, I prefer going. Prefer, prefer vamos a ponerlo con un asterisco. Vale, en este ordenador no sé dónde está el asterisco. Vale, genial. Bueno, imaginaos que esto es un asterisco. Prefer, I prefer going, I prefer to go. El prefer, a ver si esto nos da tiempo, el prefer no creo que salga, ¿vale? A ver, esto se llama, tengo un PowerPoint, ya vamos a acabar hoy. Todavía no, pero quiero decir, chicos, que no vamos a practicar esto, ¿vale? Eso lo dejo para el próximo día, me lo voy a apuntar. ING. Con vosotros tengo que hacer la ficha de esto, vale. A ver, el prefer es algo... aquí lo tengo. Es más difícil, no creo que entre. No creo que entre. Porque prefer lo tenemos aquí. Vamos a ver esto. ¿Veis? Prefer, cuando se usa would prefer, se utiliza con to. Si a mi prefer le antecede un would, se utiliza to. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si esa palabra puede ser sustituida por un nombre, ¿veis? We use prefer to show preference in general para mostrar una preferencia en general, algo en general, sí que veis, I prefer exercising at home to going to the gym. Entonces, prefer, vamos a poner que... Es que, chicos, ¿veis? Esto no me gustan los exámenes. Los exámenes de multiple choice, de ABC, tienen sus cosas buenas, como que, pues si no me lo sé, pues me arriesgo porque no baja puntos, lo recuerdo, pero luego hay otras cosas en las que necesitaríamos ver el contexto de la frase. Es una práctica en general. Normalmente, si puedo pasar esta palabra y sustituirla por un sustantivo, normalmente es ing, ¿vale? Entonces ponemos un asterisco. Luego también depende del dialecto, si estamos en inglés británico e inglés americano, inglés australiano, ¿vale? Depende. Entonces, prefer sí que puede ir con ing, pero puede no ir también. I prefer to go. Yo diría I prefer going. Yo sí que lo uso con ing, ¿vale? Pero este es más que hay que saberse la gramática o si va antes de un would. Perdón, después de un would, ¿vale? Entonces, sí que podría ser prefer. Pero not always.
Esto es la gramática, esto es como matemáticas. Entonces, el próximo día... Ah, vale, os tengo que cambiar, que pasar esto. Vale. Nada, explico esto y... El próximo día podemos seguir añadiendo algún verbo. Haremos una ficha de esto, ¿vale? Pero quiero que tengáis en cuenta... ¡Ay! Quiero que tengáis en cuenta que no siempre va a ser blanco o negro, no siempre va a ser o to o ing, sino que a veces el mismo verbo, por ejemplo, stop, va a poder ir con to o con ing, pero va a significar algo diferente, ¿vale? Voy a escribir aquí el ejemplo. He stopped. Lo pongo en pasado, aunque esté en pasado, presente, futuro, da igual. El siguiente verbo irá con ing, ¿vale? He stopped to walk. He stopped walking. He stopped to walk, chicos, significa that he was doing one activity and he stopped to do the second activity, which was walking, okay? He stopped doing one activity to start walking, okay? And in the second, he stopped doing the activity of walking. This is in Spanish. Él paró para andar, es decir, él estaba haciendo una actividad y paró para hacer otra, ¿vale? O he stopped walking, él paró de andar, ¿vale? Entonces, hay verbos con los que vamos a colocar to o ing. Siempre me suena el teléfono en clase. Con to o con ing, pero va a significar algo diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo guardo. Que ya la clase se acaba aquí. Os paso un documento con las excepciones de los que pueden ir con to o con ing, pero tienen un significado diferente. Entonces, guys, next day we will be practicing this. Okay, I will give you a photocopy and so on, so don't worry. And now I'm going to pass a document just if you want to well, see this at home. This is very simple, okay, guys. Verbos que cambian su significado dependiendo de una forma u otra. Ya está, es solo esto, ¿vale? Podéis leerlo y si no, pues ahí lo tenéis. Okay, guys? So that's it. Thank you for coming and see you on Wednesday. Bye bye, guys. Bye, thank you. Bye, thank you, guys. Bye, thank you. Bye, thank you. Bye. 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 Bye bye, guys. Thank you.